impact of human activities on the planet has reached dangerous levels, threatening the sustainability and management of natural resources and the protection of the biosphere. UN Sustainability Development Goals aim to adopt an integrated approach to economic development in which environmental sustainability is a key priority. Under the umbrella of the ILAC and IAF Mutual Recognition Arrangement, accreditation and accreditation conformity assessment services provide an essential contribution to the implementation of policies and action aiming to protect the planet. La natura è fondamentale per la nostra stessa sopravvivenza. Ci fornisce l'ossigeno, regola il clima, impollina i nostri raccolti, ci offre cibo, mangimi e fibre. Ma è sotto uno stress crescente. Gli schemi di certificazione forestale, gli schemi di gestione per la sostenibilità degli ecosistemi, i trattati internazionali, leggi nazionali, i regolamenti e gli schemi proprietari richiedono una gestione rigorosa e affidabile e decisioni corrette basate su prove, misurazioni, audit, ispezioni e attività di verifica accreditate. Hoewel er een aanzienlijke vooruitgang is geboekt bij het verbeteren van de drinkwaterkwaliteit en de toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen, missen miljarden mensen, meestal in plattelandsgebieden, nog steeds deze basisvoorzieningen. Geaccrediteerde watertesten, certificering van waterbeheersystemen en andere conformiteitsbeoordelingsdiensten geven nationale en lokale regelgevende instanties, maar ook openbare en particuliere exploitanten van water- en afvalbeheerdiensten, de industrie, huishoudens en andere belanghebbenden de technische middelen om de watervoorraad effectief te beheren. Dit helpt de waterkwaliteit te verbeteren door vervuiling te verminderen, het dumpen te elimineren en het vrijkomen van gevaarlijke chemicaliën en materialen tot een minimum te beperken. Siłą napędową światowej gospodarki jest konsumpcja i produkcja, która w dużej mierze opiera się na wykorzystaniu środowiska naturalnego i jego zasobów w sposób zagrażający naszej planecie. W ramach infrastruktury jakości to głównie akredytacja wspiera przyjazne dla środowiska zarządzanie odpadami i chemikaliami, przez co można znacznie ograniczyć uwalnianie zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby. This climate-based way don turn ogbonge matter fit change if we gree rework our doings, comot hand for wetin no too pure for climate. Everything wey we don run sake of say we wan stop the yamayama wey follow dis climate matter fit stop on top test and measurement wey pure die wey oyibo dey call accreditation, as we go sure say the energy wey we go dey use na wetin we fit dey use dey go. Ogbonge government go ginger touchlight for carbon matter sotey na chikiri carbon go kukuma dey comot for wetin we dey use, as dem dey do for other countries with ICAO costing. Vivimos en una época con deterioro continuo de las aguas costeras debido a la contaminación, y la acidificación de los océanos está causando un efecto adverso en el funcionamiento de los ecosistemas y la biodiversidad. Esto también tiene un impacto negativo en la pesca a pequeña escala. Servicios acreditados de laboratorio, inspección y certificación han formado parte esencial en la publicación de numerosas normas en los últimos 20 años relacionados a acuicultura y pesca, junto con esquemas y acuerdos internacionales que se han logrado.